Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we studied the first 10 literary terms that are part of the three lectures that I am going to deliver. It was the first part. Today would be the second part. We will be studying 8 literary terms today, which are also very important as far as your textbook is concerned. You should know them, you should understand them, so that you may be able to utilize them and explain them whenever the question is asked from you during the examinations. So SLOs are pretty much the same. We are going to understand the usage of these literary terms in poetry, as well as gain extra knowledge regarding its usage, so that if you want to utilize them in your writings, in your essays, if you are interested in poetry or any type of literature, you can utilize it as well. So basic thing is the understanding of these concepts and their usage as far as literature is concerned. So today's the first literary term is imagery. Now what is imagery? Imagery is basically related to imagination, related to senses, related to taste, related to words that inspire the six senses. So however, the definition of imagery or imagery is not just a single literary device. It's uses of different literary devices, like the usage of metaphors, allusions, descriptive words, and similes, amongst other literary forms, in order to tickle and awaken the reader's sensory perceptions, is referred to as imagery. Imagery is not limited to only visual sensations, but also refers to the igniting kinesthetic, olfactory, tactile, gustatory, thermal, and auditory sensations as well. The simplest example that I can give you right now of imagery is when you are reading something or you are listening to something related to food. मुंह में पानी भर आना, ये जो मुंह में पानी भर आता है ना, बेसिकली जब आपके सामने कोई टेस्टी फूड का जिक्र किया जाए, तो बेसिकली आपकी जो इमेजिनेशन है, जो जहन के अंदर उस फूड का इमेज है, उसको टिकल किया जाता है, यानी उसको गुदगुदाया जाता है. दैट्स वाई जो माइंड है, इट रिएक्ट्स एंड योर टेस्ट बड्स जो है ना, वो पानी जो है वो मुंह में भर आता है. दिस इज़ व्हाट imagery is related to basically, and from real life that is the closest example. कि imagery सिर्फ ये नहीं है कि जो sense of sight है उसको inspire करे, taste को भी, movement को भी, हर एक चीज़ को जो explain करे literature के अंदर इन चीज़ों को, उनको हम कहते हैं, मतलब उन चीज़ों को इंस्पायर करने के लिए जो लिटरेरी टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जो मेटाफर्स की सूरत में भी हो सकती हैं, डिस्क्रिप्शंस की सूरत में भी हो सकती हैं, दे कैन बी सिमिलीज एज वेल. सो दीज आर नोन एज इमेजरीज, एंड द एग्जाम्पल इज द गशिंग ब्रुक stole its way down the lush green mountains, dotted with tiny flowers in a riot of colors and trees coming alive with gaily chirping birds. ज़्यादातर इसमें जो इमेजरीज हैं वो देख लीजिए कि गशिंग ब्रुक है. गशिंग यानी वो ब्रुक कहते हैं छोटी सी स्ट्रीम को. गश करना जैसे कि आप एकदम किसी पाइप को या गुब्बारे को या किसी चीज़ को जो है लीक करें, या पेप्सी या कोक की बोतल को जब आप शेक करें और एकदम उसको ढक्कन को खोलते हैं, तो द वे इट एक्सप्लोड्स, द वाटर एक्सप्लोड्स आउट ऑफ इट, it is called gushing. So gushing, lush green, tiny flowers in a riot of colors, trees coming alive with gaily chirping birds. ये सारी imageries हैं, ये सारी की सारी imagery है. ये जो है
this piece of literature or this example actually tickles your mind to think about that scene. کہ گرین ویلی کا سین ہے، یہ گرین ویلی کا سین ہے جس میں نیچر سے انسپائرڈ تقریباً میکسیمم ایلیمنٹس جن کو دیکھ کے روح جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں۔ امیجری کی ایک اور زبردست مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ گرمی کا موسم ہے، فرض کریں روزہ کا ٹائم ہو یا روزہ ہو، اور روزے سے پہلے اکثر لوگ یہ ڈسکشن کرتے ہیں یار آج تو بہت پیاس لگی ہے، تو آج تو میرا دل کر رہا ہے کہ جگ میں نا برف بھر کے جامی شیریں میں پیوں۔ تو دس از آلسو امیجری، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بیسکلی وہ جو امیجری الفاظ کے ذریعے سے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر رہے ہیں، اینڈ دا ورڈز ہی از یوزنگ انانٹینشنلی از امیجری، اینڈ دس از ہاؤ لٹریچر آلسو یوٹیلائزز it. So this is a very important literary device, imagery. Now the second literary item today is irony. The use of irony in literature refers to playing around with words such that the meaning implied by a sentence or word is actually different from the literal meaning. Irony کی بہترین مثال that I would like to give you usually in discussions، جب ہم نے کسی کو مطلب ironic statement جو سب سے فیمس ہے، ہاں جی تو تو بڑا سیانہ ہے، ہاں تو تو بہت بڑی چیز ہے، ہاں تو تو اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھتا ہے۔ Now the sentence actually means something else. الفاظ کچھ اور ہیں، یعنی تو بڑا سیانہ ہے، نیکسٹ اگر جینون سینس میں بولا جائے تو ہاں جی تو بہت عقل مند ہے، لیکن جب طنز کے دائرے میں آئرنی ایک قسم کا طنز ہے، یعنی طنزیہ انداز میں اس کو بولا جائے تو جو اس کی ایکچول میننگز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے، وہ کچھ اور بن جائیں گے۔ تو وہاں پہ جب میں کہتا ہوں تو بڑا سیانہ ہے تو اس کا مطلب ہے ڈز ناٹ مین کہ ہی از ایکچولی انٹیلیجنٹ، اٹ مینس ہی از ناٹ انٹیلیجنٹ ایٹ آل۔ So implied meanings are something else, literal meaning are something else. Example, writing a sentence such as oh what fine luck I have. یہ exclamation ہے، shock ہے actually. The sentence on the surface conveys that the speaker is happy with their luck, but actually what they mean is that they are extremely unhappy and dissatisfied with their bad luck. اس کی اور ایگزامپل، اوہ کیا زندگی ہے میری، اوہ کتنی پرسکون زندگی ہے میری۔ سو دیز آر ایکچولی the statements which imply something else, which means something else, but on the surface its meaning is different. So this is what irony is, and usually in literature it is used in tragedies and comedies as well. Yes, you should remember, I will be discussing irony further when we will be discussing the play that is included in your course of first year, Damon and Pythias. When we will be discussing that chapter, that lesson, then we will be discussing irony in detail, inshallah. Juxtaposition is a literary device wherein the author places a person, concept, place, idea or theme parallel to another of the same genre. The purpose of juxtaposing two directly or indirectly related entities close together in literature is to highlight the contrast between the two and compare them. ڈیکسٹاپوزیشن میں دو چیزوں کو، وہ کنسیپٹ بھی ہو سکتا ہے، پرسن بھی، جگہ بھی، آئیڈیا بھی، تھیم بھی، ان کو پیرالل رکھا جاتا ہے، ساتھ میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یا تو ان کا کنٹراسٹ کیا جاتا ہے یا کمپیئر کیا جاتا ہے، یا دونوں
جو ہے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. ایگزامپل ہے ان پیراڈائز لاسٹ ملٹن ہیز یوز juxtaposition to draw a parallel between the two protagonists, Satan and God, who he discusses by placing their traits in comparison with one another to highlight their differences. اچھا جی, پیراڈائز لاسٹ ایک پوئم ہے جس سے انسپائر ہو کے علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ لکھی تھی. پیراڈائز لاسٹ پیراڈائز ریگینڈ. پیراڈائز لاسٹ میں جو کرسچن بیلیف ہے اس کے مطابق شیطان جو تھا وہ ایک فرشتہ تھا, اور فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی, اور اس بغاوت کی پاداش میں اس کو دوزخ میں بھیج دیا گیا. اب پیراڈائز لاسٹ میں ملٹن نے سیٹن کو ایسے شو کیا ہے جیسے کہ ہی از دا ہیرو, جس کی وجہ سے جیسے کہ شکوہ لکھنے پر علامہ اقبال کو فتوے فیس کرنے پڑے تھے, اسی طرح پیراڈائز لاسٹ لکھنے پر ملٹن کو کرسچنز کی طرف سے کافی گالی گلوچ کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس نے پھر پیراڈائز ریگینڈ جب لکھی اور جس طرح علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھی تو پھر لوگوں کو پوئم کی ایکچول سمجھ آئی کہ میننگ کچھ اور تھا, لکھنے کا مقصد کچھ اور تھا. یہ جسٹ اس کی پہلی کیس تھی. تو سیٹن اینڈ گاڈ کی جو کوالٹیز تھی نا ان کو وہ کیا گیا ہے, یعنی ان کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کیا گیا ہے دو کریکٹرز کو. اور جکسٹاپوزیشن کی گڈ ورسز ایول سب سے بہترین اگزامپل اس پوئم کی مد میں, ٹھیک ہے. بوائز ورسز گرلز جکسٹاپوزیشن کی جاتی ہے ایکیڈیمکس کے لحاظ سے, ٹریٹس کے لحاظ سے, ایٹریبیوٹس کے لحاظ سے, ٹھیک ہے. دو کریکٹرز کو شو کیا جا سکتا ہے, کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن ایسے طریقے سے کہ ان کے ٹریٹس واضح ہو جائے, یعنی ان کے جو پلس پوائنٹس ہیں اور مائنس پوائنٹس ہیں وہ واضح ہو جائے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جکسٹاپوزیشن. صرف کریکٹرز نہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے, آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے, کوئی کنسیپٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو دس از واٹ وی کال جکسٹاپوزیشن. میلاپروپزم سے قریب ترین, اچھا let us define it first, then I will explain it to you with the help of an Urdu movement as well. Malapropism in literature refers to the practice of misusing words by substituting words with similar sounding words that have different, often unconnected meanings, and thus creating a situation of confusion, misunderstanding and amusement. ٹھیک ہے. یعنی الفاظ کو ریپلیس کیا جاتا ہے, یعنی جو لفظ مناسب وہاں پہ یوز کرنا چاہیے اس کو یوز نہیں کیا جاتا, اور ایسے لفظ کو یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے الٹا کنفیوژن کریٹ ہو, جس کی وجہ سے الٹا ہیومرس سچویشن کریٹ ہو, مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو. اسے ہم کہتے ہیں میلاپروپزم. اردو میں ایک تحریک ہے اردو لٹریچر میں جسے ہم کہتے ہیں ایہام گوئی یا ابہام گوئی. یہ جو تحریک تھی اس میں لٹریچر میں سینٹنس کو ایسے استعمال کیا جاتا تھا کہ میننگ کچھ اور ہوتا تھا اور بتایا کچھ اور جاتا تھا. مثلاً ایک جملہ ہے کہ ایک کہانی ہے, ایک جنگ ہو رہی تھی جس میں نواب صاحب دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے, اور وہ نواب صاحب جب دشمن سے شکست کھا کے بھاگے تو محل کی طرف آئے, اور جب محل کی طرف آئے تو جو خانسامہ تھا یا نوکر تھا اس نے نواب صاحب کو دیکھا تو آتے ساتھی کہا نواب آئے بھاگ آئے, نواب آئے بھاگ آئے. اب بھاگ کے دو سینسز بنتے, ایک بھاگ کا مطلب کہ وہ بھاگ کے آئے, لیکن یہاں پہ بھاگ کا مطلب یہ بھی ہے قسمت, کہ نواب صاحب آئے تو ہماری قسمت جاگ گئی. سو یہ قریب ترین ہے, یہ آئرنی بھی ہو سکتی ہے, میلاپروپزم بھی, لیکن انگلش میں جو میلاپروپزم ہے وہ دیکھ لیجئے. ان دا پلے مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ, یہ ایک کامیڈی ہے, نوٹڈ پلے رائٹ ولیم شیکسپیئر کی کامیڈی ہے. کریکٹر ڈاگ بیری سیز our watch sir have indeed comprehended to auspicious person. ٹھیک ہے. کمپریہینڈڈ کا مطلب ہوتا ہے, کمپریہنشن کا مطلب ہے یاد کرنا, اسپیشیس کا مطلب ہے عزت والے, عزت مام. انسٹیڈ وٹ the characters means to say is our watch sir have indeed apprehended, یعنی کیپچر کیا ہے to suspicious persons. so apprehended کی بجائے اس نے کیا یوز کیا؟ comprehended. ٹھیک ہے. اور جو suspicious یعنی جو مشکوک تھے
उसकी जगह यूज़ किया इज़्ज़त वाले, ऑस्पिशियस, इज़्ज़त माप. So this creates a humorous situation. It gives a humorous touch to the play. This type of technique is known as malapropism. Metaphor. You are all aware of metaphor. It's perhaps metaphor and simile has been discussed various times. I'm not going into detail of it, just the definition and a simple example. A metaphor refers to a meaning or identity ascribed to one subject by way of another. In a metaphor, the first subject, which is the focus of the sentence, is usually compared to the second subject. Example: Henry was a lion in the battlefield. Henry was a lion in the battlefield. This sentence suggests that Henry fought so valiantly and bravely that he embodied all the personality traits we attribute to the ferocious animal that is lion. यानी हेनरी जो था वो बहादुर है, वो लाइन की तरह है, लाइन है. हेनरी वॉज अ लाइन. हेनरी लाइन था, शेर था जंग के मैदान में. ठीक है. अगर इसको हम ऐसे कर देते, हेनरी वॉज लाइक अ लाइन या हेनरी फॉट लाइक अ लाइन, तो फिर ये मेटाफर नहीं रहता, फिर ये क्या बन जाता? दिस इज़ योर क्वेश्चन. अगर इसमें हम लाइक का इजाफा कर देते तो फिर ये क्या बन जाता? मेटाफर ना रहता तो क्या बन जाता? दिस इज़ योर क्वेश्चन. व्हेन वी यूज लाइक और एज इन सच sentences, then metaphor becomes what? Please answer in the comment section. Metonymy. Now this is important. You should focus on it. Metonymy in literature refers to the practice of not using the formal word for an object or subject and instead referring to it by using another word that is intricately linked to the formal name or word. ठीक है. मेटोनमी में एग्जैक्ट वर्ड ना यूज़ किया जाए, लेकिन किसी चीज़ को शो करने के लिए कोई और वर्ड यूज़ किया जाए. इट इज़ अ बिट सिमिलर टू मेटाफर, लेकिन डिफरेंस इज़ देयर. डिफरेंस क्या है? देखिए, एग्जाम्पल, व्हेन वी यूज़ द नेम वाशिंगटन डीसी, और इन पाकिस्तानी कंटेक्स्ट न्यूज़ में इस्लामाबाद, we are talking about US political hot seat because all the significant political institutions such as the White House, the Supreme Court, the US Capitol and many more related things are present there. So when we say Washington has decided, or Washington DC has Washington has given a statement, या Islamabad says, New Delhi says, तो बेसिकली ये मेटोनमी होती है. ये आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि न्यू दिल्ली सेज दैट वन ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव हैव बीन अरेस्टेड इन पाकिस्तान. इस्लामाबाद डिनाइज दिस एलिगेशन. सो बेसिकली वो जो सिटी का नेम है वो पूरी एक अथॉरिटी को, पूरे ऑफिस को, पूरे स्ट्रक्चर को शो कर रहा है. ठीक है, इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा. दिस इज़ द डिफरेंस. मेटाफर में तो कंपैरिजन है ना, दोनों सब्जेक्ट्स को मेंशन किया जाता है. इसमें पूरे सिस्टम को एक लफ्ज़ दिया जाता है. सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन, जैसे हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं. लेकिन मेटोनमी इज़ अ टेक्निक इन लिटरेचर इन विच वन वर्ड इज़ यूज्ड टू सिग्निफाई मैनी अदर थिंग्स. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट मेटोनमी इज़ अबाउट. Onomatopoeia. Onomatopoeia. The term refers to words whose very sound is very close to the sound they are meant to depict. Basically वो अल्फाज जो कि उस साउंड से मिलते जुलते हों. Buzzing bees, बज़ जो लफ्ज़ है वो बीस की जो साउंड है उससे मिलता है. तो ऐसे अल्फाज अंग्रेज़ी में जिनको हम मतलब जो इन्वेंट किए गए हैं, जो बनाए गए हैं साउंड सुन के, दीज आर नोन एज ओनोमेटोपियास. ठीक है. तो वर्ड्स सच एज ग्रंट, हफ, बज एंड स्नैप आर वर्ड्स हुज प्रोनाउंसिएशंस
sound very similar to the actual sounds these words represent. In literature, such words are useful in creating a stronger mental image. For instance, sentences such as the whispering of the forest trees, whispering, or the hum of 1,000 bees, or the click of the door in the nightmare. Click, hum, whisper. ये जो है ये बेसिकली ओनोमोटोपिया की टेक्निक यूज़ की गई है इन दीज सेंटेंसेस. The name is difficult. Yes, the name is difficult, but the concept is very easy. So I hope you remember it. Oxymoron. Oxymoron is a significant literary device that it allows the author to use contradictory, contrasting concepts placed together in a manner that actually ends up making sense in a strange and slightly complex manner. Oxymoron is similar to juxtaposition, but juxtaposition में दो चीज़ों को एक सिर्फ एक ट्रेड की बेस पे नहीं काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है. वो कंसेप्ट भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है. जक्स्टापोजिशन में ये फ्रेज है बेसिकली. ऑक्सीमोरॉन इज़ अ फ्रेज highlighted in the two examples below. For example, sometimes we cherish things of little value. अब दोनों अपोजिट हैं. लिटिल का मतलब थोड़ा और वैल्यू वैल्यूबल से निकला है, कीमती से. लिटिल वैल्यू. ठीक है. अच्छा, फिर देखिए, ही पोजेस्ड अ कोल्ड फायर इन द आईज. कोल्ड फायर. ठीक है. डार्क लाइट. डार्क लाइट. ठीक है. और इसी तरह ब्राइट नाइट. अब नाइट ब्राइट कैसे हो सकती है? नाइट तो डार्कनेस को शो करती है और ब्राइट ब्राइटनेस को शो करती है. लेकिन दो मुख्तलिफ कंसेप्ट को, दो मुख्तलिफ अल्फाज को ऐसे जोड़ा जाए कि वो जब टुगेदर आए यानी इकट्ठे हैं तो दे गिव अ मीनिंग. दिस इज़ व्हाट ऑक्सीमोरॉन इज़ अबाउट. सो टुडे वी डिस्कस्ड ऑक्सीमोरॉन, onomatopoeia, metonymy, metaphor, malapropism, juxtaposition, irony, and imagery. So thank you very much for your attention. If you have any questions,